Dem Moment. In dem du die Ogen Pfeffnis, heitst du die Grotkraft in deinen Hinden. Die Kraft, die Schwingung zu wollen, mit der du deinen Tag beginnen willst. Dies wohl ist, nicht trivial, sie ist kein kleines Detail. Sie ist der Sein, denn wir in den Garten, unseres Geists, unseresen Splanzen, die Energie, die Els en zien Word, was wir in den Kommun Stunden erleben. Conny lehrt uns das, wir geistig Wesen sind mit einer wunderbaren Fähigkeit, unsere Realität durchdenken, unsere Realität zu verwandeln. Wir sind nicht bloß passiv Beobachter dessen, was geschieht, sondern bewusst, schöpfer, jedes Augenblicks. Gesold hat jeans erst, gebet jean erst Intention. Die wir am Morgen formulieren. Ihnen, tiefen, Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unseren inneren Frieden und auf die Harmonie, die sich unsinnvolltät. Stell dir einen Moment vor, der Tag sei ein Wand. Und dieses Gebet sei der erst Farbstich, der das Werk bestimmt, das du erst. Es die Wurst, spielt keine Rolle, was du gestern erlet hast. Spielt keine Rolle, was du zu erwarten glaubst. Jeder Morgen ist ein neue Gelegenheit. Den Schwing zu erhöhen und dich, mit der Energie der Liebe, des Lichts und des Überflusses in Einklang zu bringen. Es geht nicht einfach darum, Wort sinnlos zu wiederholen, sondern darum, mit dem Wesen dessen zu verbinden. Wofür dies Wort stehen, als Conny vom Gebetsbrach verstehen sie es, nicht als Flun oder Verswiffels, bitten. Stoner als Bestigung, unser Gatlichkeit als Kut, ALC 9, AKT Bewusstsein Glaubens and die Mktord. Die in unstus, want undenas Universum. Das unstreit. Dieses Gebet diant nicht, zum Bitten, sondern zum Verkünden. Verkünd das, liegt das, du bist, die Kraft, die in dir want, und die Harmonie, die du werdest. Es ist, wie das Entsanden einer Lampe inmitten der Dunkelheit. Dies liegt fort nicht nur dich, sondern erhält auch den Weg der Menschen dich herum und schafft Kollektiv, Schwing, die Regum, Beziehungen, und Momente verwandelet. Beginn deinen Morgen, indem du anerkennst, dass du ein, Lichtwesen mit grenzenlosem Potenzial bist, wiederhol. In dir mit Oberzugang. Ich bin rein Energie, Schwingung von Liebe, in Harmonie. Mein Geist, mein Creeper und die mein Geist, sind mit der göttlichen Kraft verbunden. Die Els Erschaft, Full jedes Wort, als wer ein Lebensschauk, der den ganzes Sein weckt. Wenn du das tust, synchronisieren sich, den Gehirn, und den Herz, den Nervensystem beruhigt sich, und den Seele öffnet sich. Und die Signen zu empfangen, die bereits auf dem Weg sind. Die Schwingung, die du ersuchst, ist nicht nur ein vorübergehender Gefühlszustand. Sie ist eine energetische Frequenzdimension. Gelegene und Situationen entziet, die mit demselben Licht in Resonanz stehen. Da dies Transformation geschieht nicht nur einmal beim Aufwachen. Der Tag stellt uns ihr Swordrange, mentally Gurgushu, und die Motion, vor, die uns ihr Swing senken können. Wenn wir nicht achtsam sind, Schob, Word das Morgengebet zu einem Anker, zu einer ständigen Erinnerung, deren wir du im Kern Bistunde Wellen, du den Energie richten miktest. Conny erinnerte uns deren, des war Spiritualit nicht deren Bestet. Der Welt zu entfliehen, sondern im Waller, Bewusstheit mitten, in ihr zu leben. Das Gebetes, jeans hellig Werkzeug, das uns mit unserer inneren Göttlichkeit verbindet. Unzuber Schwierigkeiten erhet, und nicht,
NT Vertron Undankbarkeit zu gehen. Betracht jeden negativen Gedanken. Jeden Zweifel oder jede Angst als ein Vorübers Kandwolk, die San nicht verdunkel kann. Wenn du dich entschiedest, deinen Blick auf das Licht zu richten, indem du den Gebet wiederholst trainierst, du deinen Geist zu einem mächtigen Verbündeten zu werden. Damit jeder Tag von Hoffnung, Glauben und Liebe erfüllt ist. Du gehst diesen Weg nicht allein. Das Universum wirkt zugunsten derer, die wollen, in Harmonie mit ihrem Eigen selbst zu schwingen. Die Energie, die du in den Wort und die Gedanken legst, kehrt vervielfacht zu dir zurück und bringt Gesundheit, Frieden und Beruflich in den Leben. Die Schuld nimm dir vor dem Aufstehen einen heiligen Moment für dich selbst. ATMT fein, spier, wie die Luft, den Lungen füllt, und Atmali Anspannung. Als visualisier ein goldens Licht, das vom Kosmos herabsteht und dich mit Wormundschutz umhält. Wiederhol mit Vertrauen, hut stimm ich mich auf die göttliche Energie. Ein Ich bin lieb, Frieden und Freudenbujang, min Schwingung erhöht sich. Min Seele weitet sich und Domain, hers Pfeffnitz, sich für den Berfluss des Universums. Lass dies Wort den persönliches Mantra sein. Den Tag kraftvoll zu beginnen. Dies tägliche Praxis, so einfach ohne Kraftwell, ist der erste Schritt, ein erfülltes unbewusstes Leben zu schaffen. Conny sagt das, wenn wir unsere Schwingung erhöhen. Wir nicht nur unsere inner Welt verändern, sondern auch positiv auf die höhere Welt einwirken. Jedes Mal, wenn du dich entschiedest, hohe zu schwingen, hilfst du anderen zu heilen. Energien ins Gleichgewicht zu bringen und die Licht zu wizugen, die Zeit und Raum überschreitet. Es ist ein Akti, der Liebe, der über dich selbst, hinachti, ungeschenk und die Menschheit wird. Unterschätze also nicht die Kraft des Morgen je. Es lass nicht zu, das Eil, Sorgen oder höher, gerst dir diesen heiligen Moment stellen. Fliege, dies, Gewohnheit wie einen Samen, der stark wachsen und die Frucht von Glück, Wohlbefinden under Flun tragen wird. Wenn du spürst, dass der Tag kompliziert wird, erinnere dich daran zu deinem Gebet zu koren, zu jener Schwingung, die du zu Beginn geweckt hast. Es ist den Zuth, Luxert, den Stärk, den inner Fur, die Verbindung, die du durch, dies Wort mit Conny Herstels, verbindet dich mit einer tiefen, erneuernden, spirituellen Tradition. Die Million geholfen hat, ihr Leben zu verwandeln. Der Schlüssellied, in Konstanz und den der Absicht, mit der du es tust. Es geht nicht nur darum, das Gebet zur Routine werden zu lassen, sondern es mit fenem Herzon zu tun. Mit dem Glauben, dass du das Best verdienst und dass das Universum auf deiner Seite ist. So wird dies erhöht Schwingung nach zu deinem natürlichen Zustand. Du musst nicht mehr halbsacken, was in dir geboren wird. Frieden, Freude, Berfluss an der Liebe werden, Teil deiner täglichen Essenz. Und in diesem Bewusstsein, Erwachen, in diesem Kraftwählen, Gebet. Findest du die Stärke. Jeder Herausforderung zu begegnen lassen, was dir nicht dient und des anzusehen, was wirklich den Seele erhöht. Kann, dir dieses Geschenk jeden Morgen, erlaub dir, hohe zu schwingen sobald, du erwachst in dies Schwingen besten deinen, Tag, den Leben und den Schicksal. Wenn du durch den Tag gehst, wirkt die Schwingung, die du beim Aufwachen gust hast, wie ein unsichtbarer Magnet ansieht all das an.
Was mit deiner inneren Energie in Harmonie ist, Kita, Gedank? Jedes Wort, jede Gest, ist ein Ausdruck des Sohn. Ein Spiegel dessen, was du in dir trägst. Conny lehrt, dass der Geist in kreativ Werkstatt ist, in der Ideen, Jeffermat an Emotionen lebendig werden. Wenn du ein Hochschwingung haltst, wird den Geist zu einem Magdigen. Huig Herausforderung, in Chancen, Hindernis in Lernprozess, und zu voll in Gushheit zu verwandel. Ist nicht immer leicht dies Frequenz im Enges echt einer Welt aufrechterhalten. Die dich oft in Sorge, Angst oder Negativität sehen will. Deschobist das Morgen gibt nur der Anfang. Ist erforderlich. Am Bewussthaltung den ganzen Tag über zu fliegen. Ang die wieder zu jener hohen Schwingung zurück hohen sus koren. Wenn du spürst das Sinakliest. In diesen Prüfungsmomenten erinnere dich an die Wort, die du beim Erwachen ausgesprochen hast, und das liegt in deiner Brust. Angehen tief, Verbindung mit der göttlichen Kraft, die dich trägt, wiederhol mental den Affirmation, als Anker, der dich zurück zum Zentrum fort. Angenen, Rom des Friedens und der Klarheit. Den Nights erschüttern kann. Die Schwingung, die du erhöhst, transformiert nicht nur den inner Welt. Sondern wirkt sich auch auf die Menschen dich aus. Jedes Lächeln, jedes freundlich Wort, jede Grüßigkeit, tat ist ein Funk der. Das liegt in anderen Seelen entzündet. Die Energie, die du strills, bräutet sich aus, unschafft einfeld der Harmonie. Das, sogar, die in Gespentest oder schwirg des Atmosphäre verndorn kann. Conny betonte das Gebet nicht nur für ihnen selbst, sei. Sondern ein mächtiges Werkzeug, licht in die Welt zu strahlen. Wenn wir unsere Schwingung mit Absicht erhöhen werden, wir zu Leuchtturmen der Hoffnung und die Heilung, fig zu inspirieren, zu verwandeln ohne viel Wort. Nuts, jeden Augenblick, dies Schwingung zu fliegen. Bei der Arbeit, zu Haus, in Beginnen mit Fremden. Sie lieb Undenkbarkeit. Das jeder Mensch, dem du beginnst, sein eigenen Kampf fort, und das din liegt. Das Gensch sin kann, das sie brochen, weitersuchen. Wenn du dies Haltung bewahrst, wirst du feststellen. Das nichts Auenstehendes die Macht hat. Dir deinen in Iran, Frieden Zunamon, sei denn, du erlaubst war Freiheit let in der Entscheidung, wie du auf, Umstand, readjust in der Wahl. Den Schwingung, nicht vom, Urin Chaos, sondern von deiner, inneren, Verbindung, zum Göttlichen, abhängig zu, machen. Die Lehre von Conny Méndez mit einem, tiefen Glauben, zu leben, das als, was du brauchst bereits, in deinem Leben, vorhanden, ist, nur, darauf, wartet, konnte undenkbar empfangen, zu werden, Verfluss, Gesundheit leb, und Wohlstand sind, keine fernen Ziel, sondern natürlich Zustand, die sich manifestieren. Wenn wir in Harmonie mit unserer Essenz schwingen, deshalb, wann immer du spürst, das Negativität, not oder Zweifel und Angst, versuchen deinen Geist zu betreten, stop. ATMT fian unkehr zu deinem Gebet, zurück zu jener Schwingung, die du beim Erwachen verbunden hast. So, wie ein Flug zu seinem Lauf, zurückgekehrt, wird den Energie den Weg finden, ruhig zu gleisen. Lern den Gedanken und Emotionen, ohne Urteil zu beobachten. Sie einfach als Signal zu erkennen, die Anzeigen, was du loslassen oder heilen musst. Identifizier dich nicht mit ihnen, denn du bist viel mehr als jeder Vorberg Hend Gedank.
Du bist rein Energie ein Gatlicher Funk. Durch Umsten nicht erloschen werden kann. Geht's mal, wenn du auf ein Hindernis, ein schwierig Person oder ein Situation triffst, die dich aus dem Gleichgewicht zu bringen scheint. Erinnere dich daran, dass du die Macht hast, den Schwing zu wollen. Du kannst aus Ruhe, Licht unmikvil antworten oder zulassen. Das Spanning unstressed dich diminuieren. Die Wahl liegt bei dir, und die Entscheidung stärkt deine Schwingung, die du bewahren möchtest. Vergiss nicht, das Gebet auch ein Gespräch mit deinem Herrn selbst ist, ein Art Erinnern daran, dass du in dieser Reise nicht allein bist. Die Kraft, die in dir wohnt, ist dieselbe, die Stern halt, die Erde bellet, und die Bohnen der Planeton lenkt. Dies unendliche Kraft steht dir immer zur Verfügung. Dich zu unterstützen, dir zu helfen, den Traum zu manifestieren. Indem du dich mit dieser göttlichen Energie verbindest, beginnst du, Synchronicitäten zu bemerken, den subtilen Zicken des Universums, die bestätigen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ein richtiges Wort. Ein Person, die auftaucht, wenn du sehen, wenigstens, wurdest. Ein Idee, die den Perspektive verändert. All das ist die Antwort auf die Schwingung, die du seit der Morgendämmerung erhoben hast. Erlaub dir, hers Ungeist für dies, Erfrungen zu öffnen. In dem Vertrauen, dass das Universum immer zu deinen Gunsten wirkt. Das Morgengebet, Earths nicht nur den Schwingung, sondern Pfeffnet, auch Toran, am Befluss, Gesundheit, Liebe und Glück, in all ihren Formen zu empfangen. Ist keine Magie oder Zufall, sondern das spirituell Gesetz der Entsprechung, was in deinem inneren Schwing spiegelt sich immer. Acht geschoben auf den Gedanken, den Wort und den Emotionen. Sie sind die unsichtbaren Fäden, die Wirklichkeit weben, die du erlebst. Jeder Tag ist eine neue Gelegenheit, dich neu zu erfinden und bewusst die Schwingung zu wollen, die du halten möchtest. Wenn du das Gebet zu einer beständigen und aufrichtigen Praxis machst, verwandelst du nicht nur dein Leben, sondern auch die Welt um dich herum. Das Licht, das du in dir wächst, ist ein Licht, das nicht ausgelöscht werden kann. Ein unerschafflich Kelvin-Kraft und Liebe. Ist die Schwingung, die Erhöht Conny lehrt uns das Indem, wir dies Schwingung vom ersten Augenblick des Tags anheben, den Weg davor öffnen, das alles gut zu uns flieht. Durch unseren zu uns. Dieser Weg der Schwingungsarg ist kein Fernziel, sondern ein ständiges Gegenwärtiges. Geht bewusst, Atmung, jeder liebvoll Gedank. Geedswort, das du absichtsvoll aussprichst, ist ein weiterer Schritt zu einem Leben voller und Sinn. Wenn du dies Reis fortsetzt, erinnere dich daran, dass du ein Schöpfer des Universums bist. Das Gebet ist den Mächtigs Werkzeug, dich mit jener unendlichen Kraft zu verbinden und das Leben zu manifestieren, das du verdienst. Es ist grundlegend zu verstehen, dass die Schwingung steh. Wir erhöhen nicht. Vios ist das einmal geschieht. In den Fertig ist sondern ein Zustand. Denn wir bestundig fliegen müssen, wie ein Flans, die Wasser unblickt bracht, stark ungessend zu wachsen, im Lauf des Tags begegnen, wir herausfordernd und oft treffen, wir Menschen Umstand oder Gedanken, die versuchen, unsere Frequenz zu senken, jedes Mal, wenn du dich davor entschiedest,
Zu jenem anfänglichen Gebet zurückzukehren. Gehst du den Samen des Licks. Den du am Morgen gepflanzt hast. Stell dir vor, du hättest ein unsichtbar Schutzschild, eine energetische Barriere, die deinen inneren Frieden schützt. Diese Barriere wird mit GDM Wort des Glaubens. Mit jedem Bewusstsein, nat jedem Moment, den du der Erhöhung deines Geistes widmest stärker. Es ist kein Zufall, dass Conny so sehr auf die Bedeutung des Gebets als täglich Gewohnheit besten, es ist die Art. Wie wir mit unserer göttlichen Quelle verbunden bleiben, der Kraft, die els treibt. Wenn du dich in einer schwierigen Situation befindest, sei es ein Konflikt bei der Arbeit, ein Streit mit einem geliebten Menschen oder einfach ein Gefühl emotionaler Erschwung. Erinnere dich daran, dass du die Macht hast, deine Schwingung wollen. Es ist nicht einfach, weil wir darin gut sind, automatisch zu reagieren, aber die Freiheit liegt in diesem Moment der Pause vor der Reaktion, indem du entscheidest, ob du sollst das nieder Energien, dich burnen, oder über du dich ebst. Du kannst eine Fake-Übung in solchen Augenblicken machen. Schließ für ein paar Sekunden die Augen, atmen tief durch mental zu deinem Morgengebet zurück. Fühl erneut diese Verbindung liegt Frieden zur göttlichen Energie in dir. Lass diese Schwingung in dir expandieren und dich wie einen schätzenden Mantel umhüllen. Wenn du die Ojan pfiffnest, wirst du merken, dass sich den Wahrnehmung von der du und du die Situation. Mit Ruhe und Klarheit angehst, kann ich das gebe die Fähigkeit hat. Dich Energie in Licht Energie zu verwandeln, Angst in Liebe und Zweifel, in Gewissheit. Es ist ein AKT von Vertrauens, darin, dass das Universum auf deiner Seite steht und dass dir niemand deinen Frieden nehmen kann, wenn du es nicht selbst zulässt. Dieses Vertrauen befreit uns von untigem Leiden und für ein Leben in Harmonie. Es ist auch wichtig, sich mit Umgebung und Menschen zu umgeben, die unsere Schwingung erhöhen Energie ist ansteckend. Wenn wir seit mit Menschen verbringen, die in Liebe, Freude und Dankbarkeit schwingen, hebt sich unsere Eigenfrequenz ganz von selbst. Umgekehrt kann dauerhaft negative Gesellschaft uns vornehmen und von deshalb lädt ich dich ein, bewusst, nicht nur auf, die Wortdienst Gebet zu achten, stondorn, auch auf die Umspungen, die du willst, und auf die Menschen, mit denen du den Energie teilst. Es geht nicht darum, zu erzielen, sondern darum, deine Inneren zu schützen und die Schwingung zu fliegen, die du so liebevoll am Morgen erheben hast. Wenn du dies Praxis zur Priorität machst, wirst du subtle, aber tief Veränderungen merken. Den Geist füllt sich mit positiven Gedanken. Den Creeper füllt sich leichter an. Den Emotion stabilisieren sich und den Seele weitet sich. Leben beginnt leichter zu fließen, schwer getan, wirken weniger bedrohlich. Undoen deckst ein inner Kelder stark, die nicht von ihren Umstand abhängt. Auer dem Ermglicht, dir dies konstant Verbindung zu deiner earthden Schwingung klar zu erkennen, was dich neckert und was du loslassen solltest. Es ist nicht immer einfach, sich von Menschen, Gewohnheiten oder Glaubenssätzen zu lassen. Aber Gebet und die Hochfrequenz geben dir die Kraft, dies mit Liebe und Respekt dirs selbst gegenüber zu tun. Indem du lasst, schaffst du Raum für Neues.
für das was im Einklang mit deinem tiefsten Sein steht. Das ist die Magie spiritueller Transformation. Im Denklassen und die Vertrauen empfangen. En das Gebet ist die Brücke, die dies beiden Welten verbindet. Jean der Hingab, en die Jean der Manifestation. Conny lehrt das, Jedes Wort, das, where mit Glauben ausbrechen schöpferische Kraft besitzt. Deshalb ist es Grundel gand, die inner untuer Sprache zu pflegen. Aus Hoffnung, Undenkbarkeit zu sprechen, stärkt unsere Schwingung. Ensendet dem Universum, klar Signal dessen. Was wir ansehen wollen. Denk daran, dass, die Schwingen, die du erhöhst, nicht nur den Individuals Leben beeinflusst, sondern auch den Umfeld. Das Licht, das du ausstrahlst, kann als Leuchtturm dienen. Der ander in dunklen Zeiten fort. Den innerer Frieden kann diejenigen inspirieren. Die dich umgeben, ihr eigen spirituell, Verbindung zu suchen, und der Wirklichkeit zu verwandeln. Deshalb ist das Morgengebet auch dein Dienstag, ein same din, where nicht nur für unser Wohlpflanzen, sondern für das Kollektiv Wohl. Je mehr Menschen ihr Schwingung erhöhen, desto mehr verbreitet sich die Energie von Leben und Harmonie in der Welt. In diesem Sinn bedeutet Schwing zu sein auch Verantwortung für den Einfluss, den du auf die Realität dich herum hast. Jeder Gedanke, jede Emotion, jedes Wort trägt dazu bei, ein Welt zu bauen, die heller oder dichter ist. Wenn du diesen Weg gehst, wirst du feststellen, dass das Gebet zu einem liebevollen Dialog mit dir selbst in dem göttlichen Wort, ein heilig Gespräch, das den Verbindung stärkt und dich zur Erfüllung fort. Es spielt keine Rolle, wenn am Anfang den Geist abschweift oder du das Gefühl hast, das Gebet nicht perfekt zu machen. Wichtig ist, die Absicht, das Gefnite, Herzon die Beharrlichkeit. Mit jedem Tag, en dem, du praktisierst wird dies Verbindung tiefer und natürlicher. So wie die Sanjiden morgen aufs Neue aufgeht, kann auch den Schwing sich täglich erneuern und dich einladen bewusster, liebevoller und freudiger zu leben. Stuzar Weg verwandelt die Seele und die Welt, weckt die Innerkraft in jedem von uns. Das Vermagnis, das Conny mit, so viel Lieb und die Wuschheit hinterlu. Je mehr du dich dieser täglichen Praxis hingibst, desto mehr wirst du erkennen, dass jeder Moment ein Chance ist, die Verbindung zu deiner göttlichen Essenz zu stärken. Es spielt keine Rolle, wo du bist oder was du tust. Jeans innerlich ist immer da und wartet darauf, dass du es noch heller scheinen lässt. Der Einweg akt de Bewusstsein, Atmans ist Einbruch Zurich zu des Zentrum von Frieden und der Energie. Jeder Einatmen ist ein Empfang, die vitale Kraft hierin zelassen. I dich treit. Jeder Ausatmen ist loslassen, ein Befreien von Spannungen, ein Gedanken, die dir nicht länger dienen. Conny lehrt, dass die Schwingung, die du holst, die Sprache ist mit, der du mit dem Universum kommunizers. Wenn du hoch schwingst, sendest du ein klares Signal, dass du bereit bist, Berfluss, Lieb, Gesundheit und Erfolg zu empfangen. Dies Schwingung übersetzt sich in Gelegenheiten, die scheinbar aus dem Netz auftauchen, Synchronisten, die keine Zufall sind direkt Antworten auf deinen inneren Zustand. Manchmal kannst du dich mitten am Tag getrennt, müde oder überfordert fühlen. In solchen Momenten kehr zu deinem inneren Gebet zurück. Zu jener best Kaigang deiner
skat liket, unpersained licken kraft. Du brauchst keine langen Wort. Nur ein klar Absicht, dich wieder auf den Frequenz von Liebig. Unlicht einzustimmen, die du am Morgen dwecht hast. Ein praktisch Method, die Conny empfahl ist, Kurs. Kraftvoll Phrasen im Lauf des Tags, als Mantras, zu verwenden, ich bin Licht. Ich bin in Frieden, meine Schwingung ist Lieb. Dies Phrasen wirken als Erinnern die Energie, heben an dich auf dem Pfad der Harmonie halten. Die bewusst Wiederholung dieser Affirmationen schafft an News Mentals, die energetisches Muster an der Sets, Gewohnheiten von Angst, Zweifel oder Unsicherheit. Ist ein Training für deinen Geist, ein Geist Einart, Ding sein auf Berflus an Glück ausrichten. Ein weiter hilfreich Technik ist Visualisierung. Stell dir ein Strollens Licht vor. Das in deinem Herzen sich und sich aber deinen ganzen Kripa, Ausbrei, Tit, dich, mighty, Reiner. Winder Energie erfüllt. Spür wie dieses Licht Zell und Gidan Gedanken Reinet und Earth. Dies Praxis verbindet dich mit der Gatlichen Kell. Die Konnians, immer wieder beschrieben. Sie ist stets verfügbar und wartet darauf. Das wir uns öffnen, sie zu empfangen. Mit der Gewohnheit, dieser Verbindung wirst du dir, der Energie, die du aussendest working auf den Realit, immer bewusster. Ist wichtig, in diesem Prozess auch die Dankbarkeit zu fliegen. Für jedes klein Geschenk, das du im Lauf des Tags erhältst, Dankbarkeit zu zeigen, ist ein natürlich unkraftvoll Art. Den Schwingung zu erhöhen. Dankbarkeit verfnet das unsieht noch mehr, Grund zum Dankun. Und wenn Dankbarkeit zu einer täglichen Praxis wird, siehst du die Welt mit neuen Augen und entdeckst. Signan gun im Maltglicken, dies. Warnung verwandelt den Erfahrung, unmatched dich zu einem. Magnitun für Freud unwohlstand. Denk daran, dass das Erhöhen der Schwingung nicht bedeute Herausforderung oder schwierig, Emotion, ego ignorieren. Vielmehr ist es ein Einladen in aus einem Ort innerstärk und Frieden zu begegnen. In dem Wesen, das du die Such hast, geht Situation zu verwandeln. Wenn negative Gedanken oder dich Emotionen auftauchen, beurteil dich nicht, beobacht, mit Lieb und Mitgefühl und erkennen, dass sie Teil des menschlichen Prozesses sind. Dan kehr sant ve zu deinem Mantra, zu deinem Atem zu jenem, rein licht zurück das nie erlischt. Dies constant Praxis stärkt den emotional und die spiritual Resilienz. Sie matcht dich fähig Ruhe und die Klarheit, selbst inmitten eines Sturms zu bewahren und erinnert dich daran, es wahrer Frieden in deinem inneren Want. Conny lehrt, dass jeder Mensch eine immense Kraft in sich trägt. Und das Gebet das Mittel ist, dies Kraft zu aktivieren und das Leben. No manifestoren, das wir uns wünschen. Ist kein passiver AKT, sondern ein bewusst Beschäftigung unserer Mitforscher Kraft mit dem Universum. Darum ist dies einig derselbst Lieb. Und die eine Bekenntnis zu deinem ganz heitlichen Wohlbefinden, den Schwingung vom Erwachen, und zu erhöhen. Es ist die Bewusstwahl der Energie, mit der du Leben unschaffen willst. Tag für Tag. Wenn du dies Praxis Bible gehst, wirst du entdecken, dass zuverschwierig Situation an sich in Wachstumschen verwandeln. Beziehungen werden harmonischer und die Intuition schärft sich. Sada sie dich zu dem Fortoi, was wirklich gut für dich ist.
eased, als word dien zelle zu einer neuen Wirklichkeit, Wakan in der els leichter Fleet, while du mit der Frequenz von Lieb und Berufsfluss in Einklang bist. Dieser Weg ist ein Geschenk, das du dir selbst machst, eine Art die Göttlichkeit und deinen Zweck in dieser Welt zu ehren. Jeden Morgen, wenn du deine Schwingung mit dem von Conny inspirierenden Gebet erhöhst, erneuerst, du den Versprechen als Licht, Frieden und Freude zu leben. Denk daran, dies Praxis kennt keine Grenzen. Du kannst sie so kurz oder so ausgehen gestalten, wie du brauchst. Das Wesentliche ist die Absicht und die Verbindung zu deinem Eigenen Selbst. Mit jedem Tag der Verget, wird den Schwing stärker und lichtvoller. Und das Licht, die du in dir wächst, strahlt auf dich herum und schafft einen sich selbstverstärkenden Kreis, aus Leb und Wohlbefinden. Indem du dies Hochschwingung in jeden Aspekt deines Lebens integrierst, vom Erwachen bis hin zu deinen Gedanken, Handlungen und Beziehungen, beginnst du an Tieftransformation zu erfahren. Den Traum unveilstimmen sich auf Gene Energie von Licht unlieft ab, die du kultivierst, und die Manifestation dieser Wunsch wird natürlicher und mahiliser. Es ist keine Frage des Zufalls, sondern der Schwingung. Wenn du mit deiner göttlichen Essenz schwingst, wird das Universum zu deinen Gunsten. Och Beziehungen verändern sich, diejenigen, die nicht mit dieser neuen Frequenz in Resonanz sind, lassen sich liebevoll auf und schaffen Raum für echte, heilend und bereichern Verbindungen. Du wirst zu einer Magnetin für Menschen, die hoch schwingen, die beitragen, unterheben. Weil sie das Licht reflektieren, das du entschieden hast, enthalten. Dies Transformation ist eine Frage, buesu Laban. Hauptdarsteller deiner Egonen Geschichte, zu sein und ein Laban zu bauen, das den tiefst Wahrheit widerspiegelt. Gold, Conny Duns, das Gebet, nicht nur ein spirituelles Werkzeug, ist sondern ein Hauptschlüssel. Die Turan, zu Glück, Gesundheit und Berufsfluss, zu öffnen. Jetzt lädt ich dich ein, dies Praxis zu deinem Eigentum zu machen. Lass jeden Morgen ein heiliges Ritual sein, indem du den Innerkraft wächst. Den Schwingung erhöhst und dich mit der unendlichen Kelvon Lieb und Licht verbindest. Mag jeder Tag ein Gelegenheit sein, in Harmonie zu leben, Frieden auszustrahlen und die Realität zu erschaffen, die du dir wünschst. Wenn dies Beschäftigung berührt hat und du denkst, dass dies Wort den Leben oder das Leben eins anderen verne kannten. Ermitage ich dich, dieses Video zu teilen, indem du teilst. Bringst du Licht zu endoren und hilfst dieser Gewachsen und stärker zu werden, einen Raum zu schaffen, in dem positive Energy und spirituelles Erwachen multiplizer werden. Hinterlass unten einen Kommentar. Mir welcher Diocese Gebets dich amisen berührt hat. Welch Verdelrung du bereit bist vorzunmen, den Schwing zu erhöhen oder einfolg. Wie du dich nach dem dieser Botschaft fühlst, den Erfahrung ist wertvoll und kennt viel. Menschen inspirieren, die auf der Suche nach ihrem Weg sind. Vergiss nicht zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast und aktivier die Glocke. Damit du keine der kommenden Botschaften voller Licht und Weisheit verpasst. Interaction. Like jeder Kommentar. Hilft dabei, dies Botschaften den zu bringen, die sie brauchen, ihr Schwingung zu
unde, ihr Leben zu transformieren, denk, daran, die Veränderung beginnt bei dir. In genom ersten Moment des Erwachens. Indem du deine Schwingung veränderst, du nicht nur deine Welt, sondern inspirierst auch andere deshalb zu tun. Wir sind eine Gemeinschaft des Lichts. Ein Leuchtturm, der Jean Verto und stützt die Frieden, Liebe und Verlangen, suchen. Danke. Dass du hier bist, dass du dienst. Fethnest until dieses Weges der Transformation bist. Wir sehen uns im nächsten Video. Mit weiter Botschaften, die deine Seele, wir haben dich und die unendliche Kraft erinnern, die du in dir trägst.